Hello viewers, thank you for visiting this channel and for opening this video. In this video I solved 10 problems, namely problems 51 up to problem 60 from the 2025 grade 12 mathematics model examination given at Addis Ababa city administration and given to social science students. This is part 6 on this examination, and it is the last part. Please watch this video up to the end, and if you are interested in it, please like it and subscribe the channel. Let us start with the first of these problems. Problem number 51. Triangle ABC and triangle DEF are similar, and the area of triangle ABC is 24 square units. If side D is 4 cm and side AB is 2 cm, then the area of triangle DEF is what? To solve this problem, as usual, we have to first identify given quantities. We are given two similar triangles. Triangle ABC is given to be similar to triangle DEF, and the area of triangle ABC is given to be 24 units square or square units. What is that unit? It's not mentioned. But the length of side DE is 4 cm and the length of side AB, these are corresponding sides, is 2 cm. Then we are asked to find the area of triangle DEF. Helpful information. In similarity geometry, we have the following fact. If triangle ABC is similar to triangle DEF, the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Since side AB and side D are corresponding sides, the ratio of AB to D is square. AB over D square means AB square over D square is the same as the ratio of the areas, corresponding areas. Okay, in our case, area of triangle ABC, let us insert the given quantities into this equation, into this proportionality equation. Area of triangle ABC is given to be 24 square units, 24. Area of triangle DEF is required, we do not know it. AB is 2 cm, we square it, and DE is 4 cm, again we square it. So we have 4 over 16 is equal to 24 over area of DEF. From this we get area of triangle DEF is equal to 96 centimeters square. መጀመሪያ ላይ ስኩዌር ሳላረግ corresponding ratio of corresponding side እንዳለ ወስጄ the same as ratio of corresponding areas አድርጌ ነበር። ይሄ common error ነው፣ ያሳስታል። አይደለም። ratio of corresponding areas should be the square of ratio of corresponding sides. ስለዚህ ያሳስታል። ይሄ ሳይዶቹ ሬሽዮ ስኩዌር አድርገን ነው የኤሪያዎቹ ሬሽዮ የምናገኘው። ይህ ብቻ ሳይሆን ሌላ የሚያሳስተው ነገር ኦርደሩ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ኦርደር ላይ ኑሜሬተር ላይ ትራያንግል ኤቢሲን የሚመለከቱ ነገሮች ከሳብን በቀኝ በኩል በግራ በኩል በቀኝም እንደዚሁ መሆን አለበት። የትራያንግል ኤቢሲ መሆን አለበት በቀኝም በኩል corresponding quantities should be put in proper order. So the answer is 96 unit square, centimeter square ማለት አንችልም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሴንቲሜትር ስኩዌር ለሴንቲሜትር ስኩዌር ሲካፈል ይጣፋል። ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል ኤቢሲ ደግሞ 24 ሴንቲሜትር ስኩዌር አልተባለም፣ ስኩዌር ዩኒት ነው የተባለው። ይሄ ሴንቲሜትር ስኩዌር የሚለው ስህተት ነው፣ ዝም ብዬ ጻፍኩት እንጂ ሴንቲሜትር ስኩዌር ሳይሆን ዩኒት ስኩዌር ብቻ ነው የሚለው። ስለዚህ ሴንቲሜትር ስኩዌር በቀኝ በኩል ለሴንቲሜትር ስኩዌር ሲካፈል ጠፍቷል። ሴንቲሜትር ስኩዌር ከሴንቲሜትር ስኩዌር ጋር ተጠፋፍቷል። በግራ በኩል ግን
ዩኒት ስኩዌር ይቀራል። ስለዚህ ትራያንግል ዲኤፍ 96 ዩኒት ስኩዌር or ስኩዌር ዩኒት ነው ማለት የሚቻለው 96. So the answer is D. Next problem. Problem number 52. If the measure of each interior angle of a regular polygon is 144 degrees, then find the measures of each exterior angle. The measure of each exterior angle. In the geometry of regular polygons, there are some important factors which are useful in solving problems. We have to recall those factors to solve this problem. What quantities are given or what information is given? Measure of each interior angle is given to be 144 degrees. What's required? Measure of each exterior angle. What useful information we need to solve the problem? We have the following facts. If n is the number of sides of a regular polygon, then each interior angle is 180 times n minus 2 over n. ለምሳሌ number of sides 3 ቢሆን 180 ጊዜ 3 minus 2 ማለት 1 ነው። 180 ጊዜ 1 ሲካፈል ለ3 60 ይመጣል። ለኢኩላተራል ትራያንግል ለምሳሌ 60 ነው። each interior angle 60 ዲግሪ ናቸው። 60 60 60 ደምሩ 180 ያው the total interior angle, the sum of the interior angles of an equilateral triangle is 180 degree. Yeah, that's right. So each interior angle is 180 times n minus 2 over n. A formula, no? And each exterior angle is 360 degree over n. By the way, the sum of the exterior angles of a regular polygon, every regular polygon is 360 degree. It does not depend on number of sides. The sum of exterior angles of every regular polygon is 360 degree, regardless of what the number of sides is. Exterior angle ምንድን ነው ብለውን ግን በደንብ ማወቅን ይጠይቃል። እንዴት ያለ አንግል ነው exterior angle የሚባለው? ኦኬ፣ በአንድ ቨርቴክስ ላይ የሚገናኙ ሳይዶችን ኤክስቴንድ ብናደርግ ስንት አንግሎች ይሰራሉ? በውጭ በኩል ሶስት አንግሎች ይሰራሉ። ከሶስት ውስጥ አንደኛው ከኢንቴሪየር አንግል ጋር ቨርቲካሊ ኦፖዚት ነው። እሱ ኤክስቴሪየር አንግል አይባልም። ኤክስቴሪየር አንግል የሚባሉት የተቀሩት ናቸው። የአንድን ትራያንግል በአንድ ቨርቴክስ ላይ የሚገናኙ ሁለት ሳይዶች ነው ኤክስቴንድ አድርገን ወደ ውጭ በውጭ በኩል አንግል መስራት እንችላለን። ሶስት አንግሎች ይፈጠራሉ። ከነዛ ውስጥ ኢንቴሪየር አንግል ጋር ቨርቲካሊ ኦፖዚት ያሉት ሁለቱ ኤክስቴሪየር አንግልስ ይባላሉ። እዚህ ጋር each exterior angle 360 degree over n ይመጣል። ኦኬ solution. Well, each interior angle is given to be 144 degree, and the formula for each interior angle is 180 into n minus 2 over n. From this we can get n. N becomes 10. Number of sides becomes 10. And to get each exterior angle, we have to use the formula, the corresponding formula, the formula for each exterior angle. That's 360 over n. And n has been already found, it is 10. So we have 360 over 10, which means 36. So each exterior angle is 36 degrees. The answer is C. Yes. Next problem, problem number 53. Okay, 51 this is wrong. 53, it should be 53. Wait. 53 is a probability problem. A jar contains 4 white, 3 red, and 2 green balls, identical in all aspects except color. If 2 balls are drawn at random, then find the probability that the 2 balls drawn are at least 1 white. Among all the problems we considered so far, maybe this is relatively the most difficult when compared to the other two. የፕሮባቢሊቲ ጥያቄ ነው።
ሶስት ቀይ ሁለት አረንጓዴና አራት ነጫጭ የሆኑ ኳሶች በአንድ ጃር ውስጥ ወደ ኮንቴይነር ሳጥን በሉ ችግር የለውም እንስራ ውስጥ ተቀምጧል ሁለቱም ራንደምሊ ብናወጣ ሁለቱም ነጭ የሆነ እድላቸው ምን ያክል ነው ጥያቄው ነው ሁለቱም ነጭ መሆን ሳይሆን ቢያንስ ከሁለቱ አንዱ ነጭ መሆን እድሉ ምን ያክል ነው so in order to solve this problem what's given first let us see the given information we are given a jar containing 4 white 3 red and 2 green balls and 2 balls are drawn at random this is given information what's required the probability of drawing at least one white ball what helpful information can be used to solve the problem number of ways to select m objects from n objects if we have n objects and among those n objects if we want to select m of them in how many ways can we do that it means choose m from n or choose from n objects m objects it's denoted by the symbol and we read this as the combination of n objects taken m at a time እንደዚህም ሊጻፍ ይችላል ትርጉሙ ግን ይሄ ነው ወይም the number of ways in which we can select m objects from n object is n factorial ትልቁ ቁጥር ማለት ነው divided by m factorial minus their difference so not minus times their difference okay this formula may be needed and another formula we need to solve the problem is the probability of an event is given by the number of elements in the event divided by the number of elements in sample space ምንድነው event ምንድነው sample space ማለት the set that contains all possibilities of a certain statistical or probability experiment what's the probability experiment any activity whose outcomes depend on chance any activity whose results are chance based or whose results depend on chance for example if we throw a coin which side turns up it depends on chance so this activity is a probability experiment and the number of possible outcomes the number of the sample space means the set that contains all possibilities all possible outcomes and event means any subset of sample space in the present problem the experiment is picking or drawing 2 balls from a jar that's the experiment what is the number of elements in the sample space okay totally the jar contains 9 balls and we want to pick 2 in how many ways can we pick 2 objects from 9 the formula is 9 factorial over 2 factorial times 9 minus 2 means 7 factorial and when we compute this we get 72 this number of ways in which we can select 2 from 9 sample space ሁለት ኳሶችን ከ9 ኳሶች በስንት መንገድ ማውጣት እንችላለን ስንት አማራጭ አለን 72 ለምሳሌ ሁለቱም የሚወጡት ነጭ ሊሆኑ ይችላሉ ነጮችም ደግሞ አራት ነጮች ስላሉ white 1 white 2 white 3 white 4 ብለን ሌብል ልናደርጋቸው እንችላለን የሚወጡ ኳሶች white 1 እና white 2 ሊሆኑ ይችላሉ ወይም white 1 እና white 3 ወይም white 1 እና white 4 ወይም white 1 እና red 1 white 1 እና red 2 እያል አማራጮቹ 72 ይሆናሉ ይሄ በአጠቃላይ ያለን አማራጭ ነው ስለዚህ number of possibilities ነው አጠቃላይ 72 possibility ያለን ከዛ ውስጥ ግን probability calculate እንዲደረግ የተፈለገው at least አንዱ ነጭ መሆን የተፈለገው probability ይሄ ነው
at least ከሁለት ውስጥ ወይ መጀመሪያ ላይ ነጭ ወይ ሁለተኛ ላይ ነጭ ወይ ሁለቱም ጊዜ ነጭ ሊወጣ ይችላል ይሄ የመሆን እድል ነው የተጠየቀው እሱን ካልኩሌት ከማድረግ ይልቅ ተቃራኒው አንድም ነጭ የማግኘት ምንም ነጭ ወይ ዜሮ ነጭ የማግኘት እድል አስቀድመን ካልኩሌት ማድረግ ይሻላል ዜሮ ነጭ ካልኩሌት ድሮ ማድረግ ማለት ወይ ሁለቱም ኳሶች ወይም በሁለቱም ጊዜ ፒክ ከተደረጉት ውስጥ አንድ ነጭ የለም ማለት ነው ቀይ ቀይ ሊሆን ይችላል ወይም ግሪን ግሪን ሊሆን ይችላል ወይም ሬድ ግሪን ሊሆን ይችላል ወይም ግሪን ሬድ እነሱን የማግኘት እድል ኦኬ ሬድ እና ግሪን አንድ ላይ አምስት ናቸው ስለዚህ ከዘጠኝ ነገሮች አምስት ነገሮችን በስንት መንገድ select ማድረግ እንችላለን in how many ways can we select 5 objects from 9 ያ የኢቨንቱን number of elements ሳይሆን የተቃራኒ ኢቨንቱ ነጭ at least አንድ ነጭ ማግኘት እድል ነው የዚህ ተቃራኒ ደግሞ አንድም ነጭ ያለ ማግኘት እድል ሬድ ወይም ሬድ ግሪን ወይም ግሪን ሬድ ወይም ግሪን ግሪን የመሆን እድልን አስቀድመን ተቃራኒውን አስቀድመን እንስራ ኮምፕሊመንቱን የኢቨንቱን ኮምፕሊመንት ኦኬ number of elements in which we can pick 5 from 9 20 ይመጣል ፎርሙላ ውስጥ አስገብተን ማየት ነው ኮምቢኔሽን ውስጥ and ቦታ ላይ 9 factorial over እዚህ ጋር 5 factorial times 9 minus 5 is 4 factorial 9 factorial ማለት 9 times 8 times 7 times okay 6 times 5 factorial ነው 5 factorial ማጥፋት እንችላለን ስለዚህ 9 times 8 times 7 times 6 over n minus m ደግሞ 9 minus 5 4 factorial ይሆናል ይህን ኮምፒውት እናደርግ 20 ይመጣል so we have 20 over 72 which is when simplified becomes 5 over 18 5 over 18 so what's the probability of getting at least one white there is a formula for relating probability of an event to probability of its complement probability of E is 1 minus probability of its complement so 1 minus 5 over 18 and that is 13 over 18 the answer is I think A next problem which one of the following functions is a polynomial function this is direct forward it is enough to know only the definition of polynomial functions to answer this question we need only the meaning or definition of polynomial function a polynomial function of degree n is a function given by formula of these four we have a number times variable x raised to whole number again number plus number the same variable raised to whole number plus number the same variable raised to another whole number constant variable raised to whole number a function which is made up of terms of this type constant variable raised to whole number is called a polynomial function if we look at choice 8 cannot be a polynomial function because it involves a square root all the exponents all the terms must be of this form real number variable raised to n variable እዚህ ጋር ተጨማሪ ነገር ስኩዌር ሩት አለ አይሆንም b ላይ ያለው x square plus 3 over x square plus 3 ሲጣፋ x plus 7 ስለሚሆን ይሆናል c ላይ የሚጣፋ ነገር አለ ግን ሊጣፋ አይችልም በአጠቃላይ c ላይ ያለው when x is negative 8 አይጣፋ because 0 over 0 is undefined በሌላ አነጋገር the domain of a polynomial function is a set of all real numbers but if we look at c its domain is not the set of all real numbers because negative 8 is not in the domain of the function in c because of that c cannot be simplified ሲሆን polynomial ይመስላል ግን ይሄ ከፖሊኖሚያል ጋር እኩል ሊመጣ የሚችለው c ላይ ያለው x negative 8 ካልሆነ ስለዚህ ዶሜኑ ኦር ሪል ነምበር አይመጣም የፖሊኖሚያል ዶሜን ግን ምን ጊዜም ሴት ኦር ሪል ነምበር መሆን ስላለበት
ትክክለኛ መልስ ቢ ነው። ቢ ላይ ያለው ዲኖሚኔተሩ ምን ጊዜም ዜሮ ሊመጣ አይችልም። ቢኮዝ ኤክስ ስኩዌር ኢዝ ኔቨር ኔጌቲቭ፣ ወይ ዜሮ ነው ወይ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ 3 ሲደመርበት ዜሮ ሊመጣ አይችልም። ዲኖሚኔተሩ ዜሮ ሊመጣ የሚችለው ኤክስ ስኩዌር ኔጌቲቭ 3 ሲሆን፣ ኤክስ ስኩዌር ግን ኔጌቲቭ 3 አይሆንም። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። Next problem number 55. If f of x is this polynomial function and g of x is this polynomial function, then which one of the following is not true about this the polynomial function f minus twice of g of x? What's given? Two polynomials are given as shown here. What's required? Information about this function f minus twice of g. F minus twice of g. Twice of g means multiply g by 2, all coefficients of g by 2. So we have 2x raised to 5, negative 6x raised to 3, 2x square, and negative 16. When we multiply negative 8 by 2, we get negative 16. This is twice of g. So f minus twice of g becomes f minus twice of g means f ማቀናነስ ነው። ይሄ twice of g ነው እንጂ ኔጌቲቭ twice of g ስላልሆነ እናቀናነሳለን። ማይነሱን አልተጠቀምንበትም እዚህ ጋር ያለው። So x raised to when we subtract one polynomial from another, we subtract coefficients of like terms. X raised to 6 has no like term from twice of g because there is no term with degree 6 in twice of g. ስለዚህ እሱ እንዳለ ይቀመጣል። There is no term with degree 5 in f. ስለዚህ በtwice of g ውስጥ ያለው 2x raised to 5 እንዳለ ይቀመጣል። ግን ኔጌቲቭ ጨምረን ነው፣ ምክንያቱም f minus 2g ካልኩሌት እያደረግን ወደ ታች እያቀናነስን ነው። እዚህ ውስጥ በሌላ አነጋገር በf ውስጥ x raised to 5 አለ ማለት ይቻላል። 0 ጨምረን 0 x raised to 5 አለ። 0 ሲቀነስ 2 ኔጌቲቭ 2 ስለሆነ አለ። እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን። በtwice of g ውስጥ x raised to 3 አለ፣ f ውስጥ አለ። ስለዚህ ማቀናነስ እንችላለን ኮኤፊሺየንቶቻቸው ኔጌቲቭ 2 ማይነስ 6 ኔጌቲቭ 2 ማይነስ 6 is 4። እንደገና የx ኮኤፊሺየንቶች በf ውስጥ ኔጌቲቭ 5 ነው። የf ኮኤፊሺየንት twice of g ውስጥ የለም። ስለዚህ እንዳለ ይቀመጣል f ውስጥ ያለው የx ኮኤፊሺየንት ኔጌቲቭ 5። እንዲሁም ደግሞ በtwice of g ውስጥ x ስኩዌር አለ 2x ስኩዌር። x ስኩዌር ተርም f ውስጥ የለም። ከፈለግን ግን መጨመር እንችላለን 0x ስኩዌር አድርገን። ስለዚህ f-ን 2g ነው የምንቀንሰው ከf። ስለዚህ 0x ስኩዌር ማይነስ 2x ስኩዌር 0 ማይነስ 2 ኔጌቲቭ 2x ስኩዌር መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን ሳይሆን መጨመር አለብን። ከዛ መጨረሻ ላይ ኮንስታንት ተርሞችን ስናቀናነስ 9 ማይነስ 16 25 ይመጣል። አሁን f minus twice of g አግኝተናል። ስለዚህ ጥያቄውን መመለስ እንችላለን። ዲግሪው 6 ነው። የትኛው ነው ልክ ያለው ነው ጥያቄ? which one is falling not true? ስለዚህ እሱ ነው degree of f minus twice of g 5 አይደለም 6 ነው። ስለዚህ ልክ ያለው ነው እሱ ነው መልሱ ቢ ነው። Okay, we now completed solving 5 problems among the 10 problems planned for this video. Before I pass to the next problems, if you are interested in the problems we have solved so far, please like the video and also subscribe the channel. Problem number 56. The equation of the line that passes through the point 2, -1, which is perpendicular to the line 2x plus 4y plus 3 is equal to 0 is given by what? Always, when we solve mathematics, physics, chemistry problems, statistics problems, in general, problems that have quantitative nature, first identify the given quantities. In the present problem, we are given a point 2, -1, and we are given a line
with equation 2x plus 4y plus 3 is equal to 0. What's required? The equation of the line that passes through this point to -1 and which is perpendicular to this line. What information do we need to solve this? Facts about perpendicular lines. If line 1 and line 2 are perpendicular and if they are oblique, the product of their slopes is -1. From that we get the slope of the second line is the required line, the line whose equation is going to be found. Slope of L2 is -1 over slope of L1. But slope of L1 is easy to get the slope of L1. We can get it from this equation. Take 4y to the other side of the equation and divide by its coefficient, by -4. We get as coefficient of x -2 over 4, which is -half. So slope of L1 is -half. So we have -1 over -half, which means when simplified 2. So slope of L2 is 2. What other information do we need to solve the problem? Okay, various forms of equations of lines. In the present problem, what form is needed? Since the information we have about L1 is a point and slope, so we have to use point slope 4. We know one point on L2, one point which lies on L2. The point P0 lies on L2, and we know slope of L2 is 2. By using the so-called point slope form of equation of lines, we can find its equation. Point slope form ማለት የተሰጠውን ፖይንት እና የተሰጠውን ስሎፕ መጠቀም ማለት ነው። በመጠቀም ኢኩዌሽን ማግኘት ይቻላል። ባይዘው ሁሉ ጊዜ ኢኩዌሽን ኦፍ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ፊገር ሲሰራ ኤክስ ዋይ ማለት አርቢትራሪ ፖይንት ማለት ነው። በምስሉ ላይ ያለ አርቢትራሪ ፖይንት። ስለዚህ በዚህ ላይ ያለ አርቢትራሪ ፖይንት በሆነ ኤክስ ዋይ ቱ ኔጌቲቭ ዋይንም በላይኑ ላይ ስለሆነ በኤክስ ኤክስ ዋይ እና ቱ ኔጌቲቭ ዋይንን በመጠቀም ስሎፕ ማግኘት እንችላለን። ስሎፑ ቨርቲካል ኢንክሪዝ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ማለት የዋይ ኮኦርዲኔቶችን ማቀናነስ። ኤክስ ዋይ በላይኑ ላይ ነው፣ ቱ ኔጌቲቭ ዋይንም በላይኑ ላይ ነው። ዋይ ኮኦርዲኔቶችን ስናቀናነስ ዋይ ማይነስ -1 ዋይ ፕላስ 1 ይሆናል። ኤክስ ኮኦርዲኔቶችን ስናቀናነስ ደግሞ ኤክስ ማይነስ 2 ይሆናል። ስሎፑ ግን በሌላ መንገድ ተገኝቷል፣ 2 ነው። ስለዚህ ይሄም ስሎፕ ስለሆነ እኩል ይሆናል። ከዚህ ምን እናገኛለን? ኢኩዌሽን እናገኛለን። Taking multiplying both sides by x minus 2, we get y is equal to 2x minus 4. And take 1 to the right hand side, then we get -4 minus 1, which is -5. So the answer is, the equation of the line is y is equal to x minus 5. Yes, because when you take 2x to right hand side and 5 to right hand side, we get y is equal to 2x minus 5. Yes, so now let me talk 2x minus 5, y is equal to x minus 5. The end point no በላይኑ ላይ የተሰጠን የላይኑ ስሎፕ አለ ፖይንት ስሎፕ ፎርም በመጠቀም ኢኩዌሽኑን እናገኘን። ኤክስ ዋይ ምንድነው? አርቢትራሪ ፖይንት በላይኑ ላይ ያለ አርቢትራሪ ፖይንት። ስለዚህ ኤክስ ዋይ በላይኑ ላይ ያለ ፖይንት ነው፣ በላይኑ ላይ ያለ ቱ ኔጌቲቭ ዋን በላይኑ ላይ ያለ ፖይንት ነው። በአንድ ላይን ላይ ሁለት ፖይንቶች ካለን ስሎፕ ቨርቲካል ኢንክሪዝ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ አድርገን መጻፍ እንችላለን። ስሎፕ ግን ኦልሬዲ ተፈልጓል ወይም ተገኝቷል ቱ ነው። ኢኩዌት ማድረግ ነው ሁለቱ። ስለዚህ ኢኩዌሽን አገኘን። አፍተር ማኒፑሌሽን ዊ ጌት አስተካክለን ስንጽፍ እንደዚህ ይሆናል። በስሎፕ ፖይንት ፎርም አልተጻፈም። በእርግጥ እዚህ ጋር ዋይ እና ኤክስ በአንድ ሳይድ ነው ያሉት። በጀነራል ፎርም ነው የተጻፈው፣ በጀነራል ፎርም። እኛ ግን መልሱን ያስቀመጥን እዚህ ጋር በስሎፕ ኢንተርሴፕት ፎርም፣ ስሎፕ ኢንተርሴፕት ፎርም ነው። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ለአሰራራችን የተጠቀምንበት ደግሞ ስሎፕ ፖይንት ፎርም ነው። ስሎፕ ፖይንት ስሎፑና አንድ የሚታወቅ ፖይንት ላይ ነው ላይ እዚህ ጋር መልሱን በምን መንገድ አስቀመጥ? ስሎፕ ኢንተርሴፕት ፎርም ይባላል። ምርጫ ውስጥ በምን መልክ ነው የተቀመጠው?
ጀነራል ፎርም አንዱ ሳይድ 0 ሆኖ ሁሉም ሌሎች ኤክስፕሬሽኖች ወደ አንድ ሳይድ ከመጡ ወደ ሌላ ሳይድ ከተሻገሩ ያ ጀነራል ፎርም ይባላል። በጀነራል ፎርም ነው መልሱ። ኤኒዌይ ችግር የለውም ከአንዱ ፎርም ወደ ሌላ ቀይረን ማስቀመጥ እንችላለን። ሲ ነው መልሱ። ኔክስት ፕሮብለም ነምበር 57 let theta be a second quadrant angle, that means an angle in second quadrant in standard position whose terminal side lies on the line y is equal to negative 3x, then which one of the following is equal to cosine of theta? Given information, we are given an angle at standard position which is in the second quadrant and whose terminal side lies on the line y is equal to negative 3x. The line y is equal to negative 3x. Let it be this line. And the terminal side of the angle is on this line. And the angle is at standard position means it is initial rays on positive x-axis. So, what's required or asked? What's cosine of this angle? What information do we need to solve? Some helpful information. If P of xy is the point of intersection of the terminal side of any angle at standard position, ለዚህ ብቻ አይደለም ለማንኛውም አንግል በስታንዳርድ ፖዚሽን ማለት ቨርቴክሱ ኦሪጂን ላይ የሆነ አንዱ ሬይ ኢኒሺያል ሬይ ፖዚቲቭ ኤክስ አክስ ላይ ከሆነ አንድ አንግል ኢትስ አት ስታንዳርድ ፖዚሽን ይባላል። ሁለት ነገሮችን ነው የምናየው። ቨርቴክሱ ኦሪጂን ላይ አንዱ ሬይ በተለይ ኢኒሺያል ሬው ፖዚቲቭ ኤክስ አክስ ላይ ከሆነ ያ አንግል ኢትስ አት ስታንዳርድ ፖዚሽን። ኦኬ ለእንደዚህ አይነት አንግል ኮሳይን ሳይን ታና ሌሎች እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረጉት? If P of xy is the point of intersection of its terminal side ማለት terminal ray የአንግሉ አንደኛው ሳይድ ወይም አንደኛው ሬይ terminal ray ኤክስ አክሲስ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። እሱና ስታንዳርድ ዩኒት ሰርክል ማለት ሬዲየሱ አንድ የሆነና ሴንተሩ ኦሪጂን ላይ የሆነ ሁለቱም የሚገናኙበት ተርሚናል ሬይ እና ስታንዳርድ ዩኒት ሰርክል የሚገናኙበት ቦታ ወይም ፖይንት ፒ ከሆነ የፒን ኮኦርዲኔቶች በመጠቀም የአንግሉን ኮዛይን ዲፋይን መጻፍ እንችላለን። ኮዛይን ኦፍ ቴታ ፈርስት ኮኦርዲኔት ነው ኤክስ፣ ሳይኑ ደግሞ ሰከንድ ኮኦርዲኔት ይሆናል ዋይ። ይህን ለማለት ግን ጂፒ ምን መሆን አለበት? ኢንተርሴክሽን ኦፍ ተርሚናል ሳይድ እና ስታንዳርድ ዩኒት ሰርክል መሆን አለበት። ጂፒ ሁለቱ የሚገናኙበት ተርሚናል የአንግሉ ተርሚናል ሬይ እና ስታንዳርድ ዩኒት ሰርክል ኢንተርሴክሽን ፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽን መሆን አለበት ፒ። አንድ ፒን ካገኘን ኮዛይን ቀላል ፈርስት ኮኦርዲኔት ብቻ። in the present case let p since p is on unit circle distance from p to origin p0 is 1, and since terminal ray is on the line y is equal to negative 3x whose slope is negative 3, so y over x, if xy is on terminal side it is on this line, so y over x is negative 3, and from that we get by Pythagoras theorem PO is hypotenuse. Take PO as hypotenuse, XO as one side, and XP or just Y as another side. In other words, consider this triangle PXO. We have x. This x is negative. Absolute value of x square, which means the same as x square, plus y square is PO square. But PO is 1. So x square plus y square is 1. But y square means negative 3x the whole square. That means 9x square is equal to 1. From this we get x. X is absolute value of x is 1 over root 10. X becomes negative 1 over root 10. It's clear for points in the second quadrant x coordinate should be negative. Absolute value of x is equal to 1 over root 10, but we have to take x is equal to negative 1 over root 10.
since angle is in second quadrant where x is negative. So the answer is D. The answer is D, negative 1 over root 10. Next problem number 58. If the diameter of a sphere is 16 meters, that means this radius is 8, then its surface area becomes what? This is a matter of recalling formula for surface area of a sphere. The formula is 4 pi r square, radius is 8, I think, okay, yeah, a radius is not 4, it is 8, so 8 square is 64 times 4, was 64 times 4, it is 256. So the answer is not D, sorry. The answer is not D, it is B. The answer for problem number 58 is B, 256. Check it, because radius is not 4. The radius is half of diameter, it is 8. 8 square means 64 times 4 means 256, and there is pi in the formula. So this is wrong. The answer is 256 pi meter square. Problem number 59. If some amount of money is invested as a rate 12% compounded quarterly, how long does it take to triple the initial investment? A certain amount of money is deposited, and the interest rate is 12%. Okay, nothing is said about interest. It should have been included here somewhere. The interest rate is 12%, and it's compounded 4 times per year. ወለዱ ተሰልቶ ፕሪንሲፓሉ ላይ ተጨምሮ ራሱ መውለድ የሚጀምረው ገንዘቡ ገቢ ሆኖ በሶስተኛ ወር ነው ማለት ነው። በአመት 4 ጊዜ ስለሆነ በየ3 ወር ወለድ እየተሰላ ፕሪንሲፓሉ ላይ ይጨመርና ራሱ መውለድ ይጀምራል። በአመት 4 ጊዜ ነው ወለድ ካልኩሌት ተደርጎ አማውንት ወይ ፕሪንሲፓል ላይ የሚጨመረው። Information is an solve mark was given the compound interest with interest rate 12%. This is annual interest rate. በአመት 100 ብር 12 ብር ይወርዳል በአመት ቢሆንም ግን ኢንተረስቱ ደግሞ ካልኩሌት የሚደረገው በአመት 4 ጊዜ ነው። ኢንተረስት ሬቱ የተሰጠው ለአመት ነው። በአመት 100 ብር 12 ይወርዳል ማለት በ6 ወር 100 ብር 6 ይወርዳል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እቺ አር የምትሰጠው አኑዋሊ ነው። ኢንተረስቱ ግን በአመት ብዙ ጊዜ ካልኩሌት ሊደረግ ይችላል። this problem ምሳሌ 4 ጊዜ ነው። n is 4. n means number of time interest is compound per year. It is 4. amount ተሰጥቶናል። amount ማለት ፕሪንሲፓል ከወለድ ጋር ተደምሮ አንድ ላይ ማለት የፕሪንሲፓልና ወለድ ድምር ማለት ነው። ፕሪንሲፓሉ ፒ ቢሆን እዚህ ጋር ፕሮብሌሙን በማየት ነው የምንመልሰው። how long does it take to triple the investment, the initial investment? Initial investment means the principal. Triple it means 3 times it. Amount 3 times principal የሚሆነው ከምን ያክል ቆይታ በኋላ ወይ የጊዜ ቆይታ በኋላ ነው። ጊዜውን ነው ተጠየቅነው። time. Okay, simply you have to recall formula for compound interest. In this case the principal is fixed. የተለያየ ፕሪንሲፓል አለ። በየጊዜው ተቀማጭ የሚደረግ ነገር የለም። አንድ ጊዜ ብቻ ተቀማጭ ስለተደረገ ገንዘብ ነው አሁን እዚህ ጋር የሚያወራው ፕሮብሌሙ። ስለዚህ ቀላል ነው። ይሄ ፎርሙላው ይሄ ነው። amount is equal to principal initial investment ማለት ነው። ፕሪንሲፓል ማለት into 1 plus r over n the whole n t በየቦታው የሚገቡትን ቁጥሮች አስገብተን ለምሳሌ n4 ነው። በእንደ ቦታ 4 እናስገባለን። የታለ 40 ይሆናል። r 0.12 ነው። 12% ማለት n 4 ነው። p እንዳለ ይጻፋል። አልተሰጠንም ግን ኢንፎርሜሽን የተሰጠናል። አማውንቱ 3 times principal የሚሆነው after
how many years, or after how long time, after how much time, the amount becomes 3 times principal. So P cancels P. 40 is ln of ይሄ ቁጥር ውስጥ ያለው ኮምፒውት ሲደረግ 12 over 4 ማለት 3 ስለሆነ 0.03 ይመጣል። ከዚች ዋን ጋር 1.0 1.013 ይሆናል። 1.01 no 1.03 ይሆናል። 40 is equal to ln of 3 to the base 1.03 ይሆናል። ግን ቤዝ መቀየር ይቻላል። ቤዙ እዚህ ጋር ላን ካል ኢ ነው ቤዙ ላን ኦኬ ምን ማለት ነው ይሄ ላን ኦፍ 3 ካል ቤዙ 1.03 ነው ማለት ይቻላል። እንደዚህ አይደለም። ቴክ ላን ኦፍ ቦth sides. Take ln of both sides. When you take ln of both sides, we get 40 ln of 1.03 is equal to 3. እዚህ ጋር ትንሽ የተበላሸ ነገር አለ። ይሄንን አልፏለሁ። መልሱ ግን ቢ ነው። ጊዜ ስለወሰደብን ሳም ኢረር አለ ላኑን ስንወስድ። Last problem number 60. The areas of the upper and the lower bases of frustum of a pyramid are 3 square units and 12 square units respectively. If the volume of the frustum is 42 cubic units, then what is the height of the pyramid? Okay, there is some problem about some mistake on this problem, especially regarding units. No units given in the problem, but in the choices units are given, centimeter is given, so there is incompatibility of units. problem ውስጥ ሴንቲሜትር ተደርጎ ቢሰጥሽ ከየት መጣ ሴንቲሜትር ፕሮብሌም ውስጥ ሳይኖር ትንሽ ችግር አለበት። ኤኒዌይ ግን ማቴማቲክሱ ብዙ ችግር የለም የዩኒት ካልሆነ በስተቀር እንስራው ልክ ነው ብለን ዩኒት ብሎ ሴንቲሜትር ነው ብለን እንስራው። what's given? Frustum of a pyramid is given. Information about frustum of a certain pyramid. Its upper base is 3 square units. The area of its upper base. The area of its lower base is 12 square units. Its volume is also given, 42 cubic units. What's asked or required? The height of the frustum. By the way, a frustum is a solid figure which is formed when a certain pyramid is cut by a plane parallel to the plane of its base. Pass a plane through the vertex and the base of a certain pyramid and take only portion of the pyramid that is found between this plane and the base. Then the figure formula in this manner is called frustum of the pyramid. Its volume formula is given by this. Volume is ziga plus ነበረ ማይነስ የሚለው ፕላስ ነው። height of the frustum over 3 into area of upper base plus area of lower base plus square root of the product of areas of lower and upper bases. In our case, we are given volume to be 42, we are asked h. Upper base is given to be 3, lower base is given to be 12, then we have plus square root of 3 times 12, that is 6. So we have 3 plus 12, 15 plus 6 is 21, over 3 is 7, h is equal to 42. From that we get h is 42 over 7, which is 6. So the answer is A. And this is the end of the video. If you are interested in this lesson, please like the video, and if you have not subscribed my channel yet, and if you want it for in the future, if you want
to follow lessons that are going to be posted on this channel, future lessons, please subscribe the channel.